4 को हिट है लेसन नम्बर 3 मा छौं हामीहरु अहिले ल अब हामीहरु स्टार्ट गर्छौं हाम्रो आजको लेसन है लेसन स्टार्ट गर्दा हामीले अब एक्टिभिटीबाट स्टार्ट गर्ने है अब्जर्भ एन्ड डिस्कस हेर्ने है सिचुएसन दिन्छु त्यो सिचुएसनलाई बुझ्ने अनि त्यसलाई डिस्कस गर्ने है फर्स्ट सिचुएसन नम्बर 1 छ Alia's mother gives her a hot cup of coffee. Alia's leaves it out in the open for a while as it is too hot to drink. है तातो एकछिन बाहिर छोड्दियो अरे उले अब सिचुएसन नम्बर 2 मा के छ Akib pours himself a glass of cold juice one afternoon. His friends call him out to play, so he leaves the juice on the table. दुईटैमा के भयो कोल्ड जुस र हट कफीलाई बाहिर छोड्दियो है एकछिन So what do you think happens to the beverage when they are left out? A beverage is a drink other than water. Water भन्दा अरु कुनै पनि ड्रिंकलाई बेभरेज भन्छ है अन्त अर्को चाहिँ के हो त्यो अघि छोडेको थियो तातो कप अफ कफी अनि आलियाले छोडेको थियो हैन अनि अर्को चाहिँ कोल्ड ड्रिंक छोडेको थियो कि थिएन अब त्यसलाई चाहिँ के भयो सोच्नुस् तपाईहरु थिंक Alia's cup of coffee cools down after a while, allowing her to take a sip, where Akib's cold drink of juice warms up when he leaves it out. What has happened in both these cases? यहाँ देकोमा के भयो दुईटैमा कफी चाहिँ अलिकति चिसो भएछ अनि कोल्ड ड्रिंक चाहिँ अलिकति तातो भएछ है बाहिर राख्दा चाहिँ किन भयो द ट्रान्सफर अफ हिट has been taken place in this place है यो केसमा चाहिँ के भएछ भने ट्रान्सफर अफ हिट चाहिँ भएछ भनेर भन्दैछ What direction was the heat transferred in both cases भनेर सोध्दैछ In the case of the hot coffee the heat from the coffee was transferred to the cooler surrounding thus the coffee cooled down. In case of cold juice, heat from the warmer surrounding was transferred into the cold juice. Therefore, the juice become warm. बुझ्यो? Why do you think the coffee did not get warmer when it was left out in an open? किन होला? सोच्नुस्. किनभने the coffee got colder than not warmer when left out in the open because heat always flows from hotter object to cooler object. बुझ्यो कफी आफ्नैमा तातो थियो अनि त्यो कसरी अझै तातो लिन सक्थ्यो त्यो कारणले गर्दा हट देखि कोल्ड मा ट्रान्सफर भएको The process by which heat flows from one object to another object is called transfer of heat. Hot देखि cold मा heat transfer भयो. We must note that heat always flows from hot bodies to cold body. बुझ्यो? These are various ways in which heat is transferred from one object to another. Let us find out how. Observe the metal rod and the flame. In which direction do you think the heat will flow in the rod? कहाँ होला heat hot देखि cold मा जान्छ है at first the metal rod heats up at the end which is closer to the flame. Gradually heat is transferred to the rest of the rod. This process is called conduction है यो प्रोसेसलाई के भन्छ conduction भन्छ है conduction भनेको के हो भन्दाखेरि डेफिनेसन मा के भन्छ the process by which transfer of heat takes place in solid from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. बुझ्यो? While making chapatis भनेको रोटी है we may have observed that the metal plate of the pan heat up quickly. However, the wooden handle remains cold, allowing us to hold the pan easily. है यहाँनिर wooden छ टक्कै pan मा किन होला think why does the metal plate heat up and not the wooden handle? They are both close to source of heat, fire, yet behave differently. किन
यो छ है वुडन ह्यान्डल, यो माथिको यो चाहिँ मेटल प्लेट है. Metal plate allows heat to pass through it and heat up. However, the wooden handle does not allow heat to pass through and thus remain cold. Conductor, यहाँ पनि छ फेरि conductorको example. Materials which allow heat to pass through easily are called conductor of heat. है. Whereas a good conductor र bad conductor भन्छ हैन. In this case of pan, the metal plate is a good conductor of heat, thus it allows heat to pass through and the chapati get cook. हैन, good conductor भयो. Whereas wood चाहिँ के भयो तपाईको bad conductor. Can you think of few other examples of good conductor of heat? के हो example? Sorry, के हो example? इक्जाम्पल तपाईको कपर भयो, आइरन भयो है, एल्युमिनियम भयो, यिनीहरू सबै हिटको गुड कन्डक्टर भयो है. डायमन्ड इज अ नन मेटल द्याट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट. डायमन्ड चाहिँ एकदमै मेटलहरूमा नभएर पनि गुड कन्डक्टर हो भनेर सो भन्दैछ एउटा सानो है. अल मेटल आर गुड कन्डक्टर अफ हिट. स्टिल, वुडन स्पुन, नो, स्टिल मात्रै हैन. Did you notice how the pan could be easily picked up with the help of wooden handle? How is this possible? भन्दैछ. यो चाहिँ इन्सुलेटर हो, not a good conductor. इन्सुलेटर भन्छ त्यसलाई. This is because the wooden handle is not a conductor of heat, thus it remains cold to touch even when the pan was heated. Wood, a bad conductor of heat, is known as an insulator. The material insulator भनेको के हो भन्दाखेरि the materials which do not allow heat to pass through them and are called insulator. Can you think a few example of insulator? Plastic है, ceramic अनि air. एक्टिभिटी सबैको एउटा एक्टिभिटी छ यहाँ एउटा हैन. अब यहाँनिर तपाईले हेर्ने watch the following video and find out which of the material in the video are insulator and which are conductor भनेर है यहाँ एउटा भिडियो देखाउन गइरहेको छु. हेर्दैछ यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ अब यो चानाको बिलिएर सबैभन्दा फर्स्टमा जुन चाहिँ झर्छ त्यो चाहिँ हो गुड कन्डक्टर. कहाँबाट झर्यो? स्टिलबाट झर्यो हैन. अनि यहाँ प्लास्टिकको पनि बिल्लिँदैछ तर के भयो? वुडको बिल्लिँदै बिल्लिएन. भन्नुको मतलब के भयो? Which one is the good conductor and which one is the insulator? Which of the spoon in the video is an insulator and which is the conductor? Video हेर्यो हैन. Metal spoon is a conductor. The plastic and wooden spoons are insulator. Do you know heat transfer occurs differently in liquid and gases?
The process of heat flows in liquid and gases are known as convections. फेरि अब यो heat flow in liquid and gases लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ convection भन्दो रहेछ है अब convection को बारेमा पढौं है भिडियो छ यहाँ पनि एउटा भिडियो हेर्ने यहाँ देख्दै छ हैन वाटर छ मुनिबाट क्यान्डल छ यो ल्याबमा बेस्ड हो उसले के हाल्छ त्यहाँ एउटा केमिकल हाल्छ द्याट्स पोटासियम त्यो पोटासियम परम्याग्नेटलाई चाहिँ मुनि सबै सेटल हुन दिनु पहिला सेटल भएपछि मुनिबाट क्यान्डल बाल्ने बाल्दैछ क्यान्डल अब त्यहाँ हिट गर्ने है त्यो पानीलाई अब के हुँदो रहेछ भनेर अब्जर्भ गर्नु है हिट गरेपछि चाहिँ यहाँनिर पोटासियम परम्याग्नेट माथि जाँदैछ पोटासियम परम्याग्नेट माथि जाँदैछ है discuss करने हैं what happens to the potassium permanganate when the water started heating up. Do you notice the pattern made by potassium permanganate? What does this tell about how heat is transferred in the water? Observe the pattern made by the potassium permanganate when the water was heated. कस्तो थियो यहाँ नक्सामा देखेको जस्तो थियो हिट यसरी आउँदै थियो बीचमा गएर यसरी फिजिँदै थियो जाँदै थियो यस्तो हुँदै थियो हैन अस्ति अघि by using potassium permanganate we observe that the water at the bottom of the container heated up and rises. The colder water at the top of the container replaces the hot water by the bottom. Once cold water reaches the bottom it gets heated up as well. बुझ्यो मुनिबाट तातो हुँदै हुँदै त्यो तातो पानी माथि जाँदै चिसो पानी मुनि आउँदै गरेर चाहिँ हिट हुँदो रहेछ पोटासियम परम्याग्नेटले देख्दाखेरि चाहिँ After some time all the water gets heated evenly. This entire process is a cycle. The process is called convection. बुझ्यो कसरी हुँदो रहेछ भनेर वाटरमा The process by which heat gets transferred from a hotter regions to the colder regions in liquids and gases is known as convection. What causes the tea bag to fly? Tea bag हामीले चिया तातो पानीमा हाल्दाखेरि किन त्यो तरिन्छ भनेर भन्दैछ किन भन्दाखेरि when the tea bag burns the air inside the tea bag becomes warmer by convections. Warmer air is lighter than cooler air. Because the warmer air is lighter, it rises above the heavier cold air and pushes the tea bag up. About transfer of heat through a medium. Conductions and convections are two ways in which heat gets transferred, but this process requires a medium through which heat gets transferred. अब convection र conductions को हेरौं है Convection is the process that keeps place in liquid and gases.
कन्भेक्सन चाहिँ प्रोसेस हो जो चाहिँ लिक्विड र ग्यासेसमा मात्रै हुन्छ है, ट्रान्सफर अफ हिट हुन्छ थ्रु मिडिया सच एज लिक्विड एन्ड ग्यासेस। मिडिया भनेको लिक्विड र ग्यासेस है। वेरएज कन्डक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुन्छ तर खालि सलिडमा मात्रै हुन्छ है। कन्भेक्सन इज द प्रोसेस जो चाहिँ सलिडमै मात्रै हुन्छ लेखेको छ। क्विक चेक अब आज के पढ्यो भन्दा क्वेसन्स, व्हाट इज ट्रान्सफर अफ हिट? व्हाट इज ट्रान्सफर अफ हिट के हो? द प्रोसेस बाई विच द हिट मुभ्स फ्रम वान बडी or object to another is called transfer of heat, हैन। What is conduction? Give some examples of conductors. The process by which transfer of heat takes place in solid from the hotter end to the cooler end of an object is known as conductor. For example, copper and iron. Above question, which with the help of the flow chart summarize the process of convection. Convection को summarize गर्नु process भन्दैछ। The container with liquid is kept on a flame. The liquid at the bottom of the container heat up and rise. The cold water from the top of the container replace the hot water that has risen. भनेको मतलब फेरि त्यो प्रोसेस रिपिट गरेको तातो माथि चिसो मुनि गर्दा गर्दै सबै कन्टेनरको इभनली हिट हुन्छ है। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौँ? इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल लर्न अबाउट how convection takes place in gases with the example of land beach and sea beach. बुझ्यो? अब हामीले के पढ्यो? सलिड को पढ्यो, लिक्विड को पढ्यो, अब एयर को पर्छ है नेक्स्ट क्लासमा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।